Was, were, been, become, became, become. Begin, began, begun. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Burst, burst, burst. Buy, bought, bought. Choose, chose, chosen. Catch, caught, caught. Come, came, come. Cut, cut, cut. Deal, dealt, dealt. Do, did, done. Ladies and gentlemen, how are you? I hope that you are very fine, very healthy in this evening. Alors, mes chers amis, étudiants et étudiantes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors pour ce soir, je vais vous présenter une leçon qui entre dans le module de la langue anglaise. Je vais vous expliquer la leçon en français et en anglais. On commence par la définition de simple past. The simple past, also called past simple, past indefinite or preterite, is a verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. The simple past is also frequently used to talk about past habits and generalizations. Alors on commence par la forme qui nous régule les deux types de conjugaison concernant les deux types de verbes se trouvant dans la langue anglaise. Alors il y a le premier type qui s'appelle the regular verbs et le deuxième irregular verbs. Concernant le premier, on prend le verbe qui est en ton rouge, par exemple cold, il y a un exemple cold, le verbe est écrit en rouge, plus ed, plus ed, ed, et ça nous donne cold. Cold c'est the simple past, c'est un temps du passé. Alors, je vais vous lire l'exemple. I called him yesterday. Concernant les verbes irréguliers, ce genre de verbe, chaque verbe a sa conjugaison propre. Alors, il faut les apprendre par cœur. Ici, on a un exemple. He saw the film last week. Alors, le verbe to see, ça s'écrit avec S-E-E. Et le participe, bien le simple past, is saw. Alors, maintenant, on passe à la forme affirmative, négative, interrogative. The affirmative form, negative form, the interrogative form. On commence par l'affirmative form. You lived in Paris. The negative form, you didn't live in Paris. Attention, ici, didn't, c'est une tournure contractée. Alors, on peut dire aussi, you did not live in Paris. Did you live in Paris? Alors attention ici, le verbe live, to live, ça reste à l'infinitif. Il ne faut pas le mettre au passé. Pourquoi? Parce que ici, le verbe to do au passé. Do you live in Paris? Deuxième exemple. He went to visit his parents yesterday. This is the affirmative form. Negative form. He didn't go to visit his parents yesterday. Interrogative form. Did he go to visit his parents yesterday? Le deuxième tableau, the verb to be in the past. Alors pourquoi ici on a fait le verbe to be dans un tableau spécifique ou bien isolé des autres verbes? Pourquoi? Parce que la tournure ou bien l'interrogation forme, ça c'est pas comme les autres. Il n'y a pas le verbe to do. Attention. Affirmative form, I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. Negative form, I was not, I wasn't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. You were not, you weren't. You were not, you weren't. They were not, they weren't. Interrogative form, was I? Was he? Was she? Was it? Were you? Were we? Were they? Alors comme vous constatez ici, il n'y a pas did. Attention. Alors juste un ajout ici concernant la remarque que j'ai déjà signalée. Did you close the door? N'est pas did you close the door. Attention, on ne conjugue pas le verbe. Pourquoi? Parce que la conjugaison ou bien le temps de ce verbe est déjà pris par celui-là qui nous a aidé à poser la question. Did you close the door? Irregular verbs. Irregular verbs. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought.
Find, found, found. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Forgive, forgave, forgiven. Freeze, froze, frozen. Get, got. Give, gave, Alors maintenant, on passe aux signal words for the simple past. Ce sont les verbes qui nous aident à conjuguer les verbes au passé simple, ou bien au simple past. These words tell you what tense you have to use. For the simple past, there are expressions of time in the past. Yesterday, last week, a month ago, in 2010, this morning. Alors, quand vous trouvez ces mots dans une phrase, il faut obligatoirement conjuguer le verbe dans ce temps, the simple past. Here are some examples. What did you do in your last holidays? I didn't call my friend yesterday. Did you miss the bus this morning? Alors comme vous voyez par exemple, comme vous avez last holidays, last day, last week, last year, yesterday, this morning, this evening, this month, this year, vous devez conjuguer les verbes dans le temps du simple past ou bien past simple. Maintenant on passe we'll say the uses of the simple past. Use one complete action in the past. On commence par l'action achevée ou bien complétée. Alors ici vous avez un dessin qui nous montre la place de chaque temps. Ici nous avons we have the present, the past, the future. Alors comme vous voyez ici il y a une croix qui nous indique où se trouve l'action. C'est une action achevée. Elle a un début, elle a une fin. Alors je lis la définition. Use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Il a commencé, il a fini, achevé dans un temps spécifique. Examples. I saw Sarah yesterday. Last holidays, I traveled to Paris. He didn't do his homework. Autre exemple. I saw a movie yesterday. I didn't see a play yesterday. Last year, I traveled to Japan. Last year, I didn't travel to Korea. Attention, travel ici, c'est pas comme alors on va voir ça par après. Traveled avec deux L, ça se trouve dans la langue anglaise en Angleterre, et avec un seul L, ça se trouve en Amérique. Alors c'est l'anglais américain. Je continue. Did you have dinner last night? She washed her car. He didn't wash his car. Use to, a series of completed actions in the past. Alors comme vous voyez ici, vous avez des actions qui sont successives dans le passé. Use the simple past to list a series of completed actions. These actions happen one after the other. Example. I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. He arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met his friends at 10. He came in, took off his coat and sat down. I went to school, worked out the gym, and wrote a paper. I washed the car, walked the dog, and went to the grocery store. Did you put away the leftovers, rinse the dishes, and start the dishwasher? Alors on continue, je passe maintenant au troisième use. Use 3. Duration in the past. The simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. It is a longer action, often indicated by expressions like 40 years, all day. Alors, comme vous voyez ici, c'est une action qui dure dans le temps, bien sûr dans le passé. Et cette phrase, bien ce genre de verbe, on l'indique par des mots comme 40 years, all day. Examples. I lived in France. 40 years. They sat at the beach all day. I waited for him for 1 hour. I lived in Brazil for 2 years. Shona studied Japanese for 5 years. They sat at the beach all day. They did not stay at the party the entire time. We talked on the phone for 30 minutes. Alors, on passe maintenant
au quatrième use. Used for habits in the past. The simple past can be used to describe a habit which stopped in the past, with often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, to make clear that we are talking about a habit. Alors comme vous voyez dans le dessin, bien sûr le dessin, nous avons ici des habitudes qui se répètent. Examples: I played football when I was a child. They never went to school. They always skipped class. He studied French when he was younger. Alors ici nous avons d'autres exemples. I studied French when I was a child. He played the violin. He did not play the piano. Did you play a musical instrument when you were a kid? She worked at the movie theater after school. They never went to school. They always skipped class. Alors ce sont des habitudes. Alors le dernier usage. Use 5 past facts or generalizations. Alors ce sont des vérités, ce sont des actions qui sont réelles. Comme vous voyez ici, une action réelle qui dure dans le temps et qui nous donne, comme on dit en anglais, c'est une fact. The simple past can be also used to describe past facts or generalizations which are no longer true. Examples: she was shy as a child, but now she is very outgoing. I didn't like tomatoes before. People paid much more to make cell phone calls in the past. Irregular verbs. Hear, heard, heard. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Leave, left, left. Let, let. Lie, lay, lane. Lose, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Alors on va continuer et on va voir maintenant les règles qui régulent l'utilisation de ED, surtout dans les verbes réguliers, regular verbs. Alors comme vous voyez, past simple form, spelling rules. Regular verbs add ed. Alors dans les verbes qui sont des verbes simples, qui se terminent par une consonne, comme walk, walked, clean, cleaned, en ajoutant seulement ed. Regular verbs ending in a silent a, add d. Alors comme on a vu dans le verbe to lave, qui se termine par e, en ajoutant d. Die, died, close, closed. Regular verbs ending in a consonant and y. Change the y to I and add it. Alors quand vous avez un verbe qui se termine par un y précédé par une consonne, alors ce y se change en i. Hurry, hurried. Carry, carried. Regular verbs ending in a vowel and y. Add ed. Alors quand vous avez un verbe se terminant par y précédé par une voyelle, stay, stayed. Alors il n'y a pas de changement par rapport à la première, il n'y a pas de changement. Stay, stayed. Play, played. Alors on va continuer. Past simple form spelling rules 2. Regular verb with one syllable ends in a consonant plus vowel plus consonant. Double the consonant at 8. Quand vous avez un verbe qui se termine par une consonne, suivi par une voyelle consonne, top, stop, stopped. Alors il faut doubler la dernière consonne, stopped. Plan, plant. Regular verb with more than one syllable ends in consonant plus vowel plus consonant. Double the final consonant only if the final syllable is stressed and add 8. If the final syllable is not stressed, add 8. Alors dans les deux premiers, on a un syllable is stressed. Prefer, preferred. Alors il faut doubler la dernière consonne. Regret, regretted. Par contre, troisième, transfer, transferred.
Alors on ajoute seulement ED sans doubler la dernière consonne. Verbs ending in L. Always double the L and end at it. Alors ça dans la langue anglaise qui se trouve dans l'Angleterre. Cancel, cancelled. Travel, traveled. Alors ici vous avez double L, double L. Par contre, dans l'anglais en Amérique, un seul L. Follow the rules, both stressed or non-stressed final level. Cancel, cancel, cancelled. Travel, traveled. Alors enfin, on va voir some irregular verbs. Quelques verbes irréguliers. Past simple form, irregular verbs. Verb, past simple. Break, broke. Buy, bought. Chose, chose. Come, came. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go, went. Have, had. Make, made. Run, run. Say, said. Say, saw. Think, thought. There are no rules for irregular verbs. You must simply learn them. Alors, il n'y a pas une règle qui régule ces verbes qui sont irréguliers, mais il faut les apprendre par cœur. Alors, à la fin de cette leçon, on va faire des exercices concernant le passé simple, ou bien de simple past. Put the verbs into the correct form, simple past. The first sentence. Last year I spent my holiday in Ireland. Alors cette phrase, le verbe est conjugué spent. La deuxième. It be great. Troisième. I travel around by car with 2 friends and we visit lots of interesting places. 4. In the evenings we usually go to a pub. 5. One night we even learn some Irish dances. 6. We be very lucky with the weather. 7. It not rain a lot. 8. But we see some beautiful rainbows. 9. Where spent you your last holiday? Alors maintenant, après avoir fait l'exercice, vous allez comparer vos réponses avec ces réponses que vous voyez devant vous. Last year I spent my holiday in Ireland. It was great. I traveled around by car with 2 friends and we visited lots of interesting places. In the evenings we usually went to a pub. One night we even learned some Irish dances. We were very lucky with the weather. It did not rain a lot, but we saw some beautiful rainbows. Where did you spend your last holiday? Alors dans cet exercice, il y a 2 types de verbes. Il y a les verbes réguliers, il y a les autres qui sont irréguliers. The regular verbs and the irregular verbs. Spent, was, went, were, did, saw and spent. Alors ce sont des verbes irréguliers, des irregular verbs. But traveled, visited, learned, ce sont des verbes réguliers. Pourquoi? Parce qu'ils prennent à la fin ED, et. Alors j'espère que vous avez bien compris à travers cet exercice. Alors je vous laisse, au revoir, à bientôt.